ආයුබෝවන්. මාධව රත්නායක. පුබුදු රත්නායක. දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී රුසියාවේ හොඳම ප්‍රහාරක නියමුවා වූ ඇලෙක්සි මර්සියව් රුසියානු හමුදාවේ කම්කරුවෙකු ලෙස සේවය කළ පියකුටදාව 1916 වසරේ මැයි මාස 9 වෙනිදා රුසියාවේ කම්ෂින් නගරයේදී උපත ලබනවා. සිපියාගේ මරණින් පසු 1937 වසරේ රුසියානු හමුදාවට එක්වන මොහු ගුවන් නියමුවෙකු ලෙස පුහුණුව ලබනවා. 1941 වසරේ ප්‍රහාරක ගුවන් නියමුවෙකු ලෙස තම පළමු ගමන ආරම්භන මොහු 1942 මාර්තු මාසයේදී දෙවන ලෝක යුද්ධයේ ඇවිලී යන වකවානුවකදී තමන්ගේ ගුවන් යානයට ජර්මානු හමුදාවල ප්‍රහාරයට ලක්වීමට සිදු වෙනවා. ඒත් සමගම නිරුපද්‍රිතව එයින් පිටව යන ඇලෙක්සි එම වසරේම අප්‍රේල් මාස යලිත් එවැනිම දරුණු ප්‍රහාරයකට ලක් වෙනවා. තමන්ගේ යානය ගිනිගෙන දැවෙන යානය රුසියානු කලාපයට ඔහු කෙසේ හෝ රැගෙන එනවා. නමුත් එම යානය පුපුරා යන්නේ ඇලෙක්සිට දරුණු තුවාල සිදු කරමින්. යලිත් පියවිසිය ලබන ඇලෙක්සි තමන්ගේ දෙපා අහිමි වූවෙකු ලෙස ඒ අවස්ථාවේදී හඳුනා ගන්නවා. ඇලෙක්සිට තමන්ගේ දෙපා අහිමි වෙනවා. ඔහුට බැරි වෙනවා එතැන් පටන් යුද හමුදාවේ සේවය කරන්න. නමුත් වසරක් ඇතුළත ඇලෙක්සි තමන්ගේ උත්සාහයත් නොහැර යලිත් රුසියානු ගුවන් බලධාරීන් ඉදිරියේ පෙනී සිටින්නේ යලිත් තමන්ට ප්‍රහාරක ගුවන් නියමුවෙකු ලෙස සේවය කිරීමට අවශ්‍යයි පවසමින්. නමුත් ඔවුන් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ඔහු තමන්ගේ අභියෝගයක් ලෙස බාර ගනිමින් කෙසේ හෝ ඒ සියලු පරීක්ෂණයන් සමත් වෙමින් යලිත් ගුවන්ගත වෙනවා. 1943 වසරේදී ඇලෙක්සි මර්සියව්ගේ ඒ පුනරාගමනය ඔහු රුසියානු හමුදාවේ සිටි හොඳම ප්‍රහාරක ගුවන් නියමුවා බවට පත් කරමින් ජර්මානු සතුරු ඉලක්ක සිඳ බිඳලමින් තමන්ම 86ක් පමණ වන වසරක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ 86ක් වැනි ප්‍රහාරක සඳහා ඔහු තමන්ම සොකීව සහභාගී වෙමින් තමන්ගේ ජයග්‍රහණය සනිටුවන් කරනවා. 2001 වසරේදී මෙලොව හැර යන ඇලෙක්සි මර්සියව් මෙතෙක් බිහි වූ ප්‍රබලතම ප්‍රහාරක ගුවන් නියමුවාට හිමි ගෝල්ඩන් ස්ටාර් සම්මානයෙන් රුසියාවේදී පිදුම් ලබනවා. අදටත් ඔහු රුසියාවේ වීරයෙකු ලෙසයි සලකන්නේ. මේ උපුටා ගැනීම බොරිස් පොලොවේගේ සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාව. Today we ignite your passion with similar hero of our motherland, an exceptional individual who sacrificed both his eyes and an ear at the age of 24 and transformed himself to a brilliant individual, not only to inspire himself, but also to many lives in the country. We warmly welcome you to the second session of our very special program series, Ignite Your Passion, to motivate you and to inspire you. Today, we ignite your passion with Lt Col Dushyantha Yapa. Mr. Dushyantha Yapa, an army officer in the rank of Lieutenant Colonel who happened to be blind in 1998 at the age of 24 due to an explosion occurred during Mankulam operations. Currently, he serves as an IT inspector and rehabilitation officer in Abimansala Kurunegala. After the fatal incident in 1998, he has made a huge transformation in his life during this 2-decade period. He has become the national and Sri Lankan Army record holder in 200 meters and 100 meters long jump, and he represented Sri Lanka at Paralympics Games in 2006, 2010 and 2018 in Malaysia, China and Indonesia. He is the first blind person in Sri Lanka who has learned blind archery and air rifle shooting. In 2004 and 2008, he visited the United Kingdom to get adequate training for air rifle and blind archery training, and he has participated competitions in United Kingdom.
As an IT instructor, he has trained IT literacy for more than 200 blind soldiers in Sri Lanka, and he won the third place at National Chess Championship for blinds in 2012. Also, he has become the Best Chess Player award in 2018 in the competition organized by Sri Lankan Army. Today, we are grateful to have Lt Col Dushyantha Yapa for our program Ignite Your Passion with Dushyantha. අයිබෝවන් ලුතිනන් කර්නල් දුෂ්‍යන්ත යාපා. ඔබතුමානි ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් අපේ මේ සබුද්ධික කතිකාවතට පිළිගනු ලබනවා. ජීවිතය කිසියම් ආකාරයකට වෙනත් මගකට හැර වූ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය වන්නේ කර්නල් දුෂ්‍යන්ත යාපාගේ ඒ අවුරුදු 24 දී ඔහු මුහුණ දුන් මාන්කුලම්හිදී මුහුණ දුන් ඒ අභියෝගය. අපි කැමතියි ඔබතුමන්ගෙන් ඒ දරුණු සිදුවීම පිළිබඳව මතක ආවාජනය කරන්නට. අයිබෝන් මාද ඇත වශයෙන්ම අපිට තිබුණා වවුනියාව ඉඳලා යාපනයට යන ප්‍රධාන ගොඩනැගිලි මාර්ගයක් විවෘත කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය රටට. ඒකට හමුදාවට දුන්නු නියෝගය අනුව හමුදාව බලයන් කීපයක් සංවිධානය කළා වවුනියාව ඉඳලා මාන්කුලම් හරහා කිනොච්චි ඒ හරහා යාපනයට යන්න තමයි අපි සැලසුම් කරලා තිබුණේ. ඒක මම අයිති වුණේ 53 වෙනි සේනාංකයට. අපි පටන් ගත්තේ යුද්ධය වැලිඔය කියන ප්‍රදේශයේ 55 කියන සේනාංකේ පටන් ගත්තා ඕමන්ති කියන ප්‍රදේශයේ A9 පාර ඉස්සරහා උඩට යන්න. ඉතින් අපේ යුද්ධයේ කොහොම සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ ගත වෙච්ච යුද්ධයක්. ඒක වසරක් පමණ ගත වුණා ඔය ජයසිතුරු කියන ක්‍රියාන්විතය. එය මේ මාන්කුලම් නගරය කියන්නේ හරිම භූමිය වශයෙන් හරිම වැදගත් ස්ථානයක්. මොකද ඒක රටේ දකුණේ සිට උතුරට යන්න වවුනියාව ඉඳලා යාපනයට යන පාරක්. දකුණු පැත්තට ගියාම කුලතිව් ප්‍රදේශයට, වම් පැත්තට ගියාම මන්නාරම් ප්‍රදේශයට යන්න පුළුවන් හතරමං හන්දියක්. ඒ හින්දා LTT එක ඒගොල්ලෝගේ තියෙන සියලුම ශක්තියින් යොදලා මේ මාන්කුලම් නගරය අල්ලා ගැනීමට ඒක රැකබලා ආරක්ෂා කරගන්න එයාලගේ සම්පූර්ණ ශක්තිය යොදලා තිබුණා. ඉතින් අපිට ඒක සෑහෙන මහන්සියක් වෙලා සෑහෙන අලාභයන් සිදු කරගෙන අපි මෙහෙම කීපයක්ම කරා. මොකද අවසානයේදී විශාල වශයෙන් ඩිවිෂන් 3ක් සම්බන්ධ කර 53 55 56 කියන ඩිවිෂන් 3ම සම්බන්ධ කරගෙන විශාල මෙහෙයුමක් නැස්ති කරා මාන්කුලම් නගරය අල්ලලා ඒ යාපනයට යන සැපීම් මාර්ගය විවෘත කරගන්න. ඉතින් ඔක සිද්ධ වුණේ සැප්තැම්බර් මාස 29 වෙනිදා 1998. අපි පාන්දර 3ට පමණ තමයි මෙහෙයුම ආරම්භ කරේ. ක්‍රමක්‍රමයෙන් මොකද ශස්ත්‍රවාදීන්ගේ ආරක්ෂක උන්ගේ ඩිෆෙන්ස් ලයින් එකයි අපේ ඩිෆෙන්ස් ලයින් එක අතර මීටර් 50ක්වත් ගැප් එකක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අපි බොහොම සූක්ෂමව තමයි ස්ථානෙට ගියේ. නමුත් ඒක ඒ වෙලාවේදී අර ඒගොල්ලොන්ට හැරසින් ෆයර් කරන්න ආට්ලරි එයාක්‍රාෆ්ට් වලින් ෆයර් කරනවා. ඒ වගේ ලොකු ෆයර් එකක් ඒ උදේ පාන්දර දිනම පටන් ගත්තා. ඉතින් අපිට ආමර් ටැන්ක්ස් වලින් ෆයර් කරා. ඉතින් බොහොම දරුණු යුද්ධයක් පටන් ගත්ත උදේ පාන්දර ඉඳලා. ඉතින් අපි කොහොම හරි අපේ ලයින් එක ක්‍රොස් කරලා ඒගොල්ලෝ ලයින් එක කඩාගෙන එහා පැත්තට ගියා. ඊහෙද්දී මම ටික ප්ලැටූන් කමාන්ඩර් හිටියේ අනුබාර නිලධාරියා විදිහට. ඉතින් ඒ මොහොතේ ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා අපි හැමෝම ඉතින් හිතගෙන යන්නේ නැහැ. බුල් බඩ ගාගෙන වගේ තමයි යන්නේ. මේ යද්දී තමා මේ පාන්දර 5:00 විතර වෙනකන් තමයි මට මතක. මම දන්නේ නැහැ එතනින් එහාට අට ආරංචි විදිහට මට රස්වාදී එල්ල කරපු කාල් ප්‍රහාරයක් වෙන්න සිහි තියෙන වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි මම මේ ලෝකේ දැක්කු අවසාන මොහොත කියන එක තමයි මට නැවතයි කියන්නේ. Colonel, tell us that you have been unconscious for certain period, and the first instance that you got your consciousness and that you realize that you are permanently blind and that only one ear of yours is functioning. How did you accept that? What did you feel exactly at the first instance that you realize you are that reality? Well, to be honest, it took me a while to understand the extent of damage that I have had, because since I was unconscious for a prolonged period, my entire face was covered. I couldn't move my hands because my arms were damaged, my entire face was damaged.
I didn't know much of that, what had happened to me. There's no way to communicate. I couldn't eat because I was only the liquid diet was fed for me through the the, the gadget inserted to my neck. So that's how it had gone to a certain period. In the meantime, I was transferred one ward to another. I didn't know much of those. Only my father was there beside me all the while. My mother comes and visits me all 3 occasions which she was allowed to come. So until few weeks or the month gone, I didn't realize what had happened to me. But the saddest moment that I have ever experienced was when the eye surgeon informed me that there's no way that they could restore my eyesight. So it was the saddest moment of my life. Actually, I felt really sad and I was really hopeless because until then I was thinking that there was a way to restore my eyesight through implant or some other ways. There are people are promising me certain things. They all did Bodhi Pujas and they go behind all Devalas, all Sinhala medicine. They all promised and they all assured me that there would be some way to restore your eyesight. So nothing to worry. I was very confident that it could be restored. But until that doctor said that, once she said that there's no way that it could restore your sight, it was the saddest moment. Actually, I was hopeless. I didn't know what to do. My father was beside me and we went to the room and cried, I think, whole day. Then only having cried entire day, after that I just felt some relief because once the tears gone, we all know, we cried long night, ultimately we get some sort of a relief. That's the nature of humans. So it was the saddest moment when I realized the eyesight cannot be restored. When compared with eyesight, other disabilities are not that significant. Though I have 1 ear, the other I could manage my work with other ear. But eyesight is the main thing. When it is lost, there's no hopes at all. So I cried and I was quite helpless at that point. Yes, Colonel, that at that moment you said that it's your saddest moment in your life where you felt that you realized that you can't see the world, which you were looking at for about 24 years before that incident. But after that, that story is I would say it's 100% transformation. You did many things that you were not aware to do. As Prabhudu briefed in her profile, your very impressive profile, you were going into different spheres in your life. You didn't know about IT, but you became IT consultant. You became a brilliant sportsman. All these achievements you have done during this time after that incident. But I have a question, because if something happened like that to us, my dear friends, what would be our situation? What we will do, what you will do. But you have done many things, many achievements. I have a question for you, Colonel. Why you have done all these things? Why you want to achieve all these things? That is to impress myself. So, because when I down and out, I just felt that I should do something to keep myself up, keep myself motivated. Because there's nothing that I could talk about. I didn't want to talk much of the war. But it was not once that I took the decision. It's a gradual process. Everything came to my mind that I should stand on my feet. It happened when I went to Ranaviru 7. It is the place where all disabled soldiers are rehabilitated. So when I went there, I realized that there are many things that we could do. Until I go there, I didn't aware of those. So, little by little, I was totally dependent when I was at the Army Hospital and the National Hospital. But we are trained not to behave so. We are trained to be independent. We are trained to absorb
pressure. We are trained to be flexible during our military training. So once I went to Ranavira Sevana, all those attributes comes to me, and with the experience that I have with Ranavira Sevana, other disabled soldiers, I thought I should acquire those skills and gain knowledge and acquire then develop new skills, and then only I can stand on my feet. Then only I can be proud of myself. That's why I, little by little, this is a long process. It took me several years to achieve those, but little by little I achieved. In those moments I didn't feel those are big things, but now looking back, those things could be big thing for me even, and I'm very proud of me by looking back that I have achieved those. Colonel, you have a very strong message, dear viewers. He did all these transformational things not to impress others, but to impress himself. Pubudu? ජීවිතයේ ප්‍රශ්න බාධක එනකොට මාදව කිව්වා වගේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කඩා වැටෙනවා. අභියෝග එනකොට මම විශ්වාස කරන්නේ අභියෝග ජය ගන්නවාද නැත්නම් ඔහු ජීවිතේ කළා වගේ අභියෝගයත් සමග යමින් ජීවිතේ ජය ගන්නේ කොහොමද කියන එකයි අද ඔහුගේ කතාවෙන් අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ. ඇත්තටම ඔබ පරිගණක දේශකවරයෙක් වෙන හැටි ක්‍රීඩාවෙන් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න සමහර ඒවා ලංකාවේ පළමු වතාවට දැස් නොපෙනෙන කෙනෙක් ලබා ගත්ත ජයග්‍රහණ කොහොමද මේ හැමදේම කරේ? මෙතරම් ජයග්‍රහණ ගොඩක්. මම සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් විදිහට හැමතිස්සෙම අලුත් දේවල් හොයන පුද්ගලයෙක්. මම නැති වෙච්ච දේ ගැන worry වෙන්නේ නැහැ හුඟක් වෙලාවට. මට තියෙන දේ මම maximum use කරනවා. මේ ඉන්ජරි එකත් එක්ක අපිට ගොඩක් අපිට මිලිටරි ට්‍රේනින් එකෙන් ආව courage එක, ඒ fitness ඒ ඔක්කොම තිබුණා. ඒ වුණාට මේ mental strength ඒ අපිට දුන්න pressure එක during our training in the යුද්ධයේදී ඇතිවෙච්ච pressure එක ඒ ඔක්කොම අපේ හිතවල අපේ සිස්ටම් වලට ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ එක්කම මට අර මගේ තිබිච්ච ගුණාංකයක් තමයි යමක් හොයාගත්තාම ඒකේ උපරිම විදිහට මම හොයනවා. මම හරිම ફોකස් වෙච්ච චරිතයක්. මගේ පර්සනැලිටි ටයිප් එකම ටිකක් ඉන්ට්‍රවර්ට් කියන ඔය සයිකොලොජි වල කියන ඉන්ට්‍රවර්ට් ටයිප් එකේ පර්සනැලිටි එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම හැමතිස්සෙම නිශ්ශබ්දයි. නමුත් මම හරිම ફોකස්. මගේ ටාගට් එකට මම කොහොම හරි යනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම හැමතිස්සෙම හරි කැමතියි වෙනස් වෙන්න. ඒ වෙනස තමයි මාව තනින් තනට ගෙනිච්චේ. මම ඇත්තටික් කරා. ඒ වගේම අපි දැනගන්න ඕනේ අපි දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ අපිට එන opportunities මොනවද කියලා. opportunities identify කරොත් ඒවා අපිට හොඳට හඳුනා ගන්න පුළුවන් නම් අපිට අපේ ජීවිතේ දිනින් දින වර්ධනය කර ගන්න පුළුවන්. අපේ තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි opportunities identify කරන්නේ නැහැ. opportunity එක identify කරොත් ඊට පස්සේ ඒක අපි grab කරගන්න දැනගන්න ඕනේ. ඒක අපි අල්ලගෙන ඒක ඉස්සරහට යද්දී අපි නිකම්ම විශිෂ්ට වෙනවා. අපි මේ මහා විශාල දේවල් කරන්න හොඳ නමුත් අපි හැමතිස්සෙම ඒ ගැන slow නමුත් ස්ටෙඩි ගමනක් තමයි මගේ යන්නේ. මම ඒ ගමනට තමයි කැමති. ඒ විදිහට තමයි මම හැම දෙයක්ම එකක් කරපුවාම ඒකේ බේස් එක වටනහම තව ඔපචුනිටි එකක් ආවම මම ඒකට එල්ලෙනවා. ඒක එල්ලුනහම තමයි මම ඇත්ලටික් කරා. ඇත්ලටික් වලින් තමයි මට ආචරි ඔපචුනිටි එක ආවේ. ඒ ඔපචුනිටි එක ආවම තමයි මම කම්පියුටර් එකේ තමයි මම ජීවිතේ සම්පූර්ණ වෙනස් කරේ. කම්පියුටර් එකෙන් තමයි මොකද S2 කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු අපි මිනිස්සු විදිහට තොරතුරු වලින් තමයි මිනිස්සු මේ සන්නද්ධ වෙන්නේ. තොරතුරු නැතුව අපිට අපි කිසි දෙයක් ප්‍රොසෙස් කරන්න බෑ. අපේ බ්‍රේන් එකට ইনফෝමේෂන් ගන්න S2 90% S2 නැතුව ගියාම අපිට ইনফෝමේෂන් එන්නේ නැහැ. අපිට ඕන දේ අපිනේ දන්නේ. අපිට වෙන කෙනෙකුට ඒව දෙන්න බෑ. අපි මීඩියා මොකෙන් ඇහුවත්, ටීවී එක ඇහුවත්, රේඩියෝ එක ඇහුවත් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපිට ඕන දේවල් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට ඕන දේවල්. නම් කම්පියුටර් එක තියෙද්දි, ඉන්ටර්නෙට් තියෙද්දි අපිට ඕන දේවල් හොයලා කියව ගන්නවා. ඉතින් ඒ ටෙක්නොලොජි ඉස්සෙල්ලාම කම්පියුටර් ඉගෙන ගත්තා. ඒ කම්පියුටර් එකෙන් මගේ නොලෙජ් එක වැඩි වුණා. ඒ නොලෙජ් එකෙන් මම ඇටිටියුඩ් චේන්ජ් කරගත්තා. ඒකෙන් මම අලුත් ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් කරගත්තා. ඒ ස්කිල් ඩෙවලොප් කිරීම මට ඒක හොබි එකක් බවට පත් වුණා. ඒක මාව හැමෝම අගය කරන්න ගත්තා. පත්තරවල ගියා, ටීවීස් වල මගේ ආටිකල්ස් ගියා. ඉතින් මාව සෙල්ෆ් මොටිවේටඩ්. මොකද මගේ ඇචීව්මන්ට්ස් තමයි මම කවදාවත් මගේ නැති බැරි කම්වත් මගේ මේ අඩුපාඩු ඇස්පීඩ් පේන්නේ නැති ඒවා අඳවනා මම කවදාවත් කියන පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. හැමතිස්සෙම හරි කැමති චැලෙන්ජස් වලට ෆේස් කරන්න. ඉතින් මගේ තියෙන ලිමිටඩ් අපි
අපි හැමෝගෙම කැපැසිටිස් තියෙනවා. ඒ මගේ කැපැසිටි එක නෙමෙයි මේ වහන ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඔයාලට වෙන වෙන කැපැසිටිස් අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ කැපැසිටි මොකක්ද කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා අපේ ලිමිටේෂන් හඳුනගෙන අපි ටාගට් එකකට හරියන්න සෙට් කරගන්න. එතකොට අපිට හරි පහසුයි. අපි ටාගට් එක අපි ජීවිතේම හැමදේම කරන්නේ සතුටින් ඉන්න. ඉතින් නැති වෙච්ච දේවල් ගැන හිත හිත අපිට කවදාවත් සතුට හම්බෙන්නේ නැහැ. තියෙන දේවල් අපි මැක්සිමම් යුටිලයිස් කරොත් අපිට කොහොමද හැපිනස් කියන අපි හැමදේම කරන්නේ. මොකටද? සන්තෝෂෙන් ඉන්න. සන්තෝෂෙන් ඉන්න බැරි නම් ඉතින් මේක කරලා වැඩක් නැහැ නේද? ඒක තමයි මගේ අන්තිම ගෝල් එක. මගේ සාමාන්‍ය ලයිෆ් එකේ මොටිව් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි සිම්පල් බට් ප්‍රොඩක්ටිව් කියන එක. ඉතින් සිම්පල් විදියට මම ප්ලෑන් එක ගහනවා ප්‍රොඩක්ටිව් අවුට්කම් එකක් අන්තිමට ගන්නවා. ඒක තමයි මගේ ওই හැම දෙයකම සාර්ථකත්වයට හේතු වෙන්නේ. Yes, Colonel. In your life, you mentioned about a theme for your life. Simple but productive. Now, we all have a reading about our own selves, about ourselves. And if I ask you, if somebody asks from you that who is Lieutenant Colonel Dushyantha Yapa and what is the value addition that you have done to the society? We discussed about your transformation from that incident. But if somebody asks you, Colonel, that as an individual, who is Dushyantha Yapa according to your own reading and what you have done to the society? I am a person who is not a burden to myself as well as not a burden to my country. I have done my part. I always respect if somebody looks me at like that, he's not a burden to this country. Because everybody thinks if this sort of thing happen, he's a burden to family, he's a burden to wife. But I am not so. I'm very independent. I'm not a burden to anybody. I'm such a person. So the message that I give to the public, I convey all my experience through my blog. I have my website. So anybody who wants to achieve something, he can read that and get inspired. And I train many blind soldiers, particularly IT. And I ask people to learn, every day learn, study, learn, and then you can succeed. So those are the message then usually I give to anybody. That is those are not big things, but for me, it is indeed big. With my capacity, I did my part, I feel, so I'm so happy, I'm so proud of me. Colonel, when we went through your profile, we saw that there's a very special achievement that a person who faced this situation will not be in a position to face again. That you went abroad alone without having a sight, and you went through a journey there, and then you learned on archery, you specialized in that. Can you please tell us about that story, because it is a surprising thing that we heard about you when we went through your profile. Could you please just recall that great memory with us? It was a coincidence that one day one of Royal Navy captain visited Radavirusevana. That was my peak time. I was performing well in athletics. Many articles were published in newspapers. And an officer, whoever who comes to Radavirusevana, is introduced to me, saying that this is the so and so, and he is performing well. Because Radavirusevana treated me as a role model. Whoever who comes there, they introduce me to them. So that royal captain also introduced to me. Then I just asked, hello, where are you from? Then he said he's from St. Dunstan's. No sooner he mentioned that name, I asked, are you doing archery? He was shocked. He asked, how do you know that? I said I was surfing the net all the while, and I found, I always check what blind could do. Then there I found that archery, it was quite exciting thing. Then he was impressed and he gave his contact details. We kept, then once he left the country, we just keep in touch with them through emails. So one day he invited me. There's a archery training. If you wish, you can join. Then I got hold of, because that time they were not sponsored for my articles. A friend of mine sponsored for that. And I went alone. I went via Qatar Airways. I had to take the transit at Qatar. Actually,
there was a helping service. We paid for that, but they didn't come at the Qatar Airport. Somehow we befriended with a few passengers who were there at that time, and they helped me to get onto the other flight. And we get down, and somebody came to pick me at the Heathrow Airport, and they took me to the Brighton, and it was a very unique experience. All blinded veterans were there. So there was few soldiers who went to participated to the Second World War as well. So it was a brilliant place for blind people. All new accessibility facilities, all new technology was there. So, and they introduced me to the archery club. They gave me a bow and arrow and started training. So I thought, earlier I thought it was difficult, but little by little, when I get adjusted, it looks bread and butter for me. So it's quite enjoyable because archery, the chess, the athletic, everything is kind of a meditation. As I said, I'm a bit of an introvert character, but I like to concentrate by myself. I don't listen to others much. I keep on concentrating. I acquire knowledge by reading, writing, and listening, and make plans by head. And archery is also such a game which you have to concentrate more. It is only a concentration power. When you concentrate and take the proper stance and proper technique, then the shooting isn't that difficult. So archery is quite exciting thing that there's no age barrier as well. But unfortunately those competitions are not in the Asian region, all competitions are in European region. So I just gave it up for the time being, and because of the cost factor, you need a lot of money to travel and participate in those things, those events. But archery is a quite good game, an exciting game as well. There's no age barrier as well, but for the athletic, there's a certain time that you can engage with, but the archery is not such. Even at age 70 or 80, you can engage with that. That's the fabulity of that game. Colonel, to conclude this session, we would like to ask, what is the final message you want to give to our viewers? I think we all have a unique abilities. So we have all our strengths and weaknesses. First thing that we should do is we should identify what are the strengths we have. We should not worry about the weaknesses. If we identify a weakness, we can develop it. But always think what you have. Take the maximum out of that. Don't worry what you don't have. Though you worry, you won't get that. So best thing is to think what you have and make use of it to the maximum capacity. Then you will be succeeded. And always keep a simple plan in your life. Simplicity is the most important thing. Through the simplicity only, you can be happy. Our ultimate goal is to be happy. It is a thought that creates within yourself, within your mind. Not the materials, but that feeling. So always try to maintain the happiness. Happiness is what we all craving for. That's the message that I could give. Obstacles and challenges are part of our lives. You can reborn with obstacles if you approach it positively. We need real energy and courage, not really at the normal circumstances, but at challenging circumstances. Thank you very much, Lt Col Dushyantha Yapa, for your resourcefulness and inspirational discussion with us. On behalf of Sampath Learning Academy and Team Sampath, let us wish you all the very best in all your future endeavors. Dear viewers, thank you very much for joining us live today for our guest discussion, Ignite Your Passion with Dushyantha. Hope you will add value to your life and be passionate about your life with the insights of this discussion. Let's meet again with another inspirational character at the next program, Ignite Your Passion. Until then, thank you very much.
stay safe, stay healthy. ආයුබෝවන්.